Hello guys, so this is Lakshmi. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണ് ബിക്കോസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗാണ് ആൻഡ് ഐ എം ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം Berlin to Prague. So I welcome you all. So let me give you a small introduction about Prague. It's a small city which is located in the country called Czech Republic, and it's unique because of the architecture, monasteries, even old castles and cathedrals. I'm traveling from Berlin to Prague and it takes me 4 hours to reach Prague, and I chose FlixBus because it's the cheapest. You can book the tickets online, and if you are an early bird you can get tickets for even cheaper, 12 euros per person. It started around 3 o'clock and it's almost evening time. You can see a beautiful sunset. I would say if you really wanted to travel in a low budget, FlixBus is the best, but it makes you really boredom. So I won't prefer this. അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാഗിലെത്തി and I'm super excited, and now I am traveling to my hotel because it's already misty outside. So here you can see a building, dancing house. So ഇത് represent ചെയ്യുന്നത് a female and a male. So the glass building is female and the rock building is male. So I reached my hotel. It's really beautiful. So they organized a lot of things in the welcome hall. So this is me. So after check-in, I'm going to my room. So yeah. So it's a really beautiful room. It's not as the same as that you can see in the pictures, but yeah, it's fine for one day, I feel. So yeah, I woke up so early because I need to visit almost all the places today only. And yesterday night I went out to the old Times Square. It's a place really popular in Prague, but I couldn't able to see much because it was too rainy. So yeah, so I got up, I am doing my usual stuffs, and yeah, welcome to my daily routine also. So I'm just arranging the bed. I wanted to look everything good, and this is the view from my window. So it was really a sunny day, so it's really beautiful. So I'm in a rush to get ready, so I couldn't able to record all my makeup routine, but I will do it in one of my vlogs later. So I freshly started my day. I'm living almost 2 kilometers away from the Prague city center. I book a Bolt. I'm waiting for that. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഓൾഡ് ടൈം സ്ക്വയറിലെത്തി. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് സൂപ്പർ ക്രൗഡഡ് ടുഡേ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സണ്ണി ഡേ. അങ്ങനെ ഓൾഡ് ടൈം സ്ക്വയറിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്ക്വയർ വെയർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ചേർച്ചസ്, ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പം നമുക്കൊരു ഓൾഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത്. 10th സെഞ്ച്വറീസിൽ ഇവരുടെ ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യാനും ഈ പ്ലേസാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പം ഈ സ്ക്വയറിൽ കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് വുഡൻ ഷോപ്പുകളും ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകളും ഒക്കെയാണ് ഫോർ അട്രാക്ടിങ് ദ ടൂറിസ്റ്റ്. Other than this old time square, there is one more square called Wenceslas Square, which is also famous in Prague, which is 5 minutes walk from the old time square. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു മൈനിങ് സ്റ്റേഷനിലോട്ടാണ്. എന്ത് മൈനിങ് സ്റ്റേഷനാണെന്നറിയോ? Candies. Yes, it's actually a sweet shop, but they created like a mining area where you can get candies. So ആ ഒരു ആംബിയൻസും ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റോക്കും you can see this, like it's actually feels like you are inside a mining site. ഞാൻ ക്യാൻഡീസ് ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല, but still I liked the arrangement they did to attract the tourists. It's really good. So after that എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശന്നു, so I thought of getting one coffee. So there I found something really interesting. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ആ സ്വീറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ടെഡർനിക്. So it's a kind of cake
it's a kind of spit cake എന്ന് പറയാം. So it's like a layers of dough അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ആക്കിയിട്ട് അത് സ്വീറ്റിൽ മുക്കി they will add the sugar and walnuts and then they will bake it. And while they are serving this, they will add chocolates or ice creams or peanut butter or whatever you prefer, and it's a must try in Czech. So അതിനുശേഷം ഞാൻ വന്നത് ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിലാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വണ്ടർഫുൾ അട്രാക്ഷൻ ഇൻ പ്രാഗ്. ഇങ്ങനത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെയിലി നീഡ്സിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും. പടം വരയ്ക്കുന്നവർ, പിന്നെ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നവർ, അങ്ങനെയൊക്കെ. സോ ദിസ് ഗൈ ഈസ് ഡൂയിങ് എ റിയലി വണ്ടർഫുൾ മ്യൂസിക് യൂസിങ് എ ഹാൻഡ് പാൻ. കാണുന്നത് വാൾട്ടവർ റിവറാണ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ മെയിൻ റൂട്ട് ബാക്ക് ദെൻ for the traders and travelers from southern and northern Europe, and it's also a main source of drinking water or irrigation water for the people who were settled back then in Prague. അതുപോലെ തന്നെ വാൾട്ടവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ വേർഡാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് വരുന്നത് വൈൽഡ് വാട്ടർ എന്നാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ സെറ്റിലായിട്ടുള്ള ബൊഹീമിയൻ ട്രൈബൽ പീപ്പിളാണ് ഈ ഒരു പേര് ഈ റിവറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മൊത്തം ഭംഗി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾഡ് ടൗൺ ടവറിൽ പോകണം. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ദെയർ. സോ ടു വിസിറ്റ് ദ ടവർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രീ, സോ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ടിക്കറ്റ്സ്. വൈൽ ക്ലൈംബിംഗ് ദ ടവർ ഒരു നാരോ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർഡ്ലി 2 to 3 people can only walk inside. Otherwise it feels too crowded inside. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലെത്തി. ഇറ്റ്സ് €10 per person and you can pay through cash or card. So അങ്ങനെ ടിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടി. Now we are going to climb these steps to see the fabulous view of Charles Bridge. So there are actually 2 old town towers at the both end of Charles Bridge, and also we need to climb around 137 steps to reach the top of the tower. Now I almost reached the middle of the tower, so from here also we can see a lot of beautiful view of Charles Bridge. Let me show you. അതേപോലെ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയൂ? നമ്മളുടെ ബോളിവുഡ് ഫിലിമായ റോക്ക് സ്റ്റാർ ചില സീക്വൻസസ് ഒക്കെ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഇൻക്ലൂഡഡ് പ്രാഗ് ഇൻ ദാറ്റ്. So from the middle of the tower we need to climb a little more. The both old town towers were built by Charles IV. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി we reached the top of the tower. So at the entrance of the tower we can see the statue, which is not really a monkey, even not really and the famous Prague, but they call it a must visit place. Tower water visit Prague. So yes, this is the spectacular view of Charles Bridge, Waltova River. Now I again started walking through the streets. Now I'm going to the famous Prague castle. ഇപ്പം നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാസിലാണ് ദ വേൾഡ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കാസിൽ. ദ പ്രാഗ് കാസിൽ ഈസ് റിയലി ഫേമസ് ബിക്കോസ് പണ്ട് കാലത്ത് ദ ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് ഓഫ് ചെക്ക് കിങ്സ് ഓർ ഈവൻ റൂളേഴ്സ്, ആൻഡ് nowadays even the president is having a seat in the castle. And the castle is situated in more than 7 hectares of land. So now I reached the Prague castle complex, so we can see a lot of building here. There are lots of cathedrals in this castle complex. And this is the famous Prague castle. How big it is, right? This view is from the south part of Old Royal Palace, which is also included in the Prague castle complex. The palace is one of the biggest hall aya Valisto hall ulladu. ഇവിടെയാണ് പണ്ട് ഇനാഗ്രേഷൻസ് അതേപോലെ പെർഫോമൻസസ് ഡ്രാമാസ് ഇതൊക്കെ നടന്നിരുന്നത്. It is one of the biggest representative hall in the country.
ഇതും ഒരു ചർച്ചാണ്, സെൻറ്റ് വീനസ് ചർച്ച്, വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രാഗ് കാസിൽ കോംപ്ലക്സ്. അതിനുശേഷം എനിക്കൊരു സോവനിയർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ വന്നു, ആൻഡ് there are lots of collection of souvenirs and I liked this particular one. The shop is also inside the complex and there are lots of collections of souvenirs here. This is also a church. It's St. George Basilica. ഞാൻ കാസിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയില്ല. I am walking down to the street again. I can see a beautiful view of Prague from the top. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും ഐ എം വാക്കിംഗ് ഡൗൺ ടു ദി സ്ട്രീറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ലെസർ ടൗൺ. So after that I walked and I came to the lesser town where we can see the lower part of the bridge and the beautiful river very close. Later on അവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബൈ യുക്രൈൻ പീപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫുള്ളി ക്രൗഡഡ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ജസ്റ്റ് 1 ഡേ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാഗിൻ്റെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി അറിയാൻ കഴിയില്ല. വി നീഡ് ടു കം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 to 3 days to know the real Prague. So guys, I really liked my 1-day trip to Prague and it was a birthday trip for me and it was a sudden plan. And Prague is not a place for day trip, but it's for a night trip, so I will definitely come again for a night life in Prague. So it's a time for me to board my bus again to Berlin. We'll see you guys on my next video. Thanks for watching. See you guys on my next video. Bye.